दिख रहा नो चॉप नो प्रॉब्लम यस बेगा ओके बस वी हैव लेस टाइम यस ओके वेरी गुड आ जाओ स्टैंड हियर या कोड देख लेना तुम्हें सिर्फ कोड भी एक बार देख लेना अब पढ़ रही हो तुम्हें अब देख लेना नेक्स्ट निकाल दो नहीं दिखता अब देख लेना डी को तो क्या देखना है देन अब क्या है अब क्या see you should lift the code first code you should remember कैसा DDT RCP C gate alpha DDT DDT क्या दिल्ली डेरिवेटिव स्टार्स डिटेक्स हां RCP एक एक लाइन पूछता हूं से मैं ओके RCP के बदल RCP ओके C gate means Chris gate CGAIR okay I'll repeat once again you should remember this one DDT RCP C gate okay now look here first D means dynamism second D means decision making T means R means C means P means G means A means I means L means now who is ready to tell without saying come on take it as a challenge come on who is ready come on yes come forward ajo very good I appreciate turn this side do turn that side come on first tell the code अब सिर्फ कोड बोलो पहले DDT RCP C gate okay got up बोलो D means dynamism very good और T तो decision making no बोलती करना सर yeah D means team building very good R means risk taking very good C means creativity D Very means good. problem solving Yeah. C means commitment yes G means goal orientation Yes. A means achievement motivation Yes. I means innovation L means leadership very good mashallah you very good I'm very happy mashallah very good one from the boy he did girl side anybody without saying this side you have to turn and tell okay na ready na DDT yeah RCP yeah C J okay decision making yes yeah decision making that's why I turn this side okay ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಮುಂಚೆ dynamism yes try DDT yes R risk taking yes creativity very good problem solving yes commitment correct goal orientation yes achievement motivation yes innovation correct leadership very good give us a big round of applause very good mashallah brilliant you got it easy है कर सकती नहीं मैं कर सकती टुगेदर कैन वी से टुगेदर ಹೇಳೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಣ ಅವ್ರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಜೋ ಹಂದ್ರಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಪರವಾನ ಆಜೋ ಓಕೆ बोलेंगे जोर से या yes come on you take all of it together you want to tell individually yes one more student is come volunteer come on tell yeah The code is DDP RCP CJ. very good D dynamism. Another D decision making. very good R risk taking. T team building. right R risk taking. Correct. C creativity. right P problem solving. yes C commitment. Yes. G goal orientation. A achievement. L leadership. yes very good ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ one of you want to take okay now ಇವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ DDT RCP C gate D means dynamism D means decision making T team building R risk taking C commitment creativity B problem solving C creativity G goal orientation
orientation, A. Achievement motivation, I. Innovation, L. Leadership. Fast. Yeah, listen. Decision team building, Right. risk building, Correct. Risk taking. engineering, Commitment. problem solving, Right. One more thing. Commitment. Yeah, creativity. Correct. Next. G. goal orientation, Correct. achievement motivation, Right. I. innovation, Right. L. Very good. Give them a big round of applause. Very good. Easy आइटा. Yes, boys. Be seated. Easy हुआ. मालूम हुआ. कर सकते हैं. Yes. Good. This is just one example I am showing you. Boys did it faster. Can you tell me why? Observe carefully. Boys did it faster. कहीं को कर बोले ना जल्दी बोले ज़्यादा. Very good. Correct. It is related to cricket. It is related to sport. Cricket. They play a lot of cricket. They watch a lot of cricket. They like Chris Gayle. They like RCB. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ ಕಪ್ बोलने चाह रहे हैं अपने साथ से. Correct. Because of all these reasons, they are able to tell fast actually. While we know actually in studies, mostly girls are actually fast. But here they are able to tell fast because that is close to their heart. समझे बात? If you remember the words which are close to your heart, you will remember very easy. It will be very easy for you. Cricket you put, football you put, you name anything, whatever you like. This is example I showed because I also like cricket. If you like any other sport, you put ಕರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕೋಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಖಾನ್ ಕಬಾಬು, ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗಲೇ ಇಡ್ಲಿ ಪಕೋಡ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ನೀವು ಆ ಕೋಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು. ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ? ವಿಶು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸಾರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ ಅಂತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತೆ, ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂತೆ, ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂತೆ, ಏನೇನೋ ಇದೆ. नहीं अल्लाह का है उसमें चपला कहते हैं, लिल्ली कहते हैं, लाली अल्लाह कहते हैं, क्या क्या है उसमें कई सारा समझना. I'll give you an idea, don't worry, I'll give you an idea. For example, so fast to say, good, smart, very good. For example, there will be one question, treaties. After every war there is something called as treaty. ಒಪ್ಪಂದ ಸಹಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೊತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಹೇಳಿ?